അതിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കിലെ ഭാഗമായ അംഗങ്ങളാണ്. ഏതാണ്ട് 50 NGOസിനെയാണ് ഈ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ ഞങ്ങൾ മൊബിലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ ട്രെക്ക് സ്റ്റെപ്പിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. ഞാൻ എന്നാലും ബ്രീഫായിട്ടൊന്ന് പറയാം. ട്രെക്ക് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തിരുച്ചിനാപ്പള്ളി അല്ലെങ്കിൽ തൃച്ചി റീജിയണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് പാർക്ക് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം. ഈ സ്റ്റെപ്പ്, അതായത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പാർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ IITയിലും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ തൃച്ചിയിലെ റീജിയണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ് ഈ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പാർക്കിലൊന്ന് തുടങ്ങി. അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫൗണ്ടറിൽ ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ജവഹർ സാറ്. ഇതൊരു സെമി ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷനാണ്. കാരണം അവരുടെ ബോർഡിൽ ഗവൺമെൻറ് സെക്രട്ടറീസ്, തമിഴ്നാട്ടിലെ ഗവൺമെൻറ് സെക്രട്ടറീസും എല്ലാവരും തന്നെ മെമ്പേഴ്സായിട്ടുണ്ട്. അവർ പ്രധാനമായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ബേസ് ചെയ്ത സ്മോൾ ബിസിനസ്സസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഒരുപാട് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് 400-ൽ പരം സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് തമിഴ്നാട്ടിലും ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളൊരു ഓർഗനൈസേഷനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവർ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായിട്ട് നിരവധി ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ കേരളത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കണക്കുള്ള പ്രോജക്ട്സ് അല്ല, ഒരു നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, അതുപോലെ UNDP, വേൾഡ് ബാങ്ക്, അവരുടെയൊക്കെ പ്രോജക്ട്സാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റിൽ പങ്കാളിയായിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഈ ജെൻഡർ എനേബിളിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോജക്റ്റ്, ആ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്, ആ പ്രോജക്റ്റ് അവർ 8 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് 8 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കേരളം. കേരളത്തിലെ 50 NGOസിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോജക്റ്റാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ. ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ ഒരുപാട് ഈ വലിയ വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബ്രീഫായിട്ട് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ബേസ് ചെയ്ത് ഇന്നൊവേറ്റീവായിട്ടുള്ള എൻ്റർപ്രൈസസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള 400 സന്നദ്ധ സംഘടനകളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ 400 സംഘടനകളെയും ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിലെ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഭാഗ്യവശാൽ എനിക്ക് അവരുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു കേരളത്തിലെ NGOസിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തതും. കാരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് നാളായി കേരളത്തിലെ NGOസിൻ്റെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക്, ഒരു മീറ്റിങ്ങും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് പലരെയും പല മീറ്റിങ്ങിലായിട്ട് കാണാറുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ചുരുക്കത്തിൽ ബ്രീഫായിട്ട് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള വുമൺ ഓൺടർപ്രണേഴ്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നില്ല, അവരെ ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. സോറി ഫോർ ബ്രീഫിംഗ് ദം. സോ വി ഹാവ് വിത്ത് എസ് ശ്രീ RMP Jawahar. His name is Jawahar briefly. Initially is RMP. I still don't know the expansion of it. Today he is available with us for another 1 hour. He will interact with us so we can clarify about, he will enlighten us about this project and its potential. Jawahar has actually, he is the executive director of this Trek Step. So he is one of the leading figures in India in promoting small industries. I have an opportunity to visit Chennai and I have seen the small industries which has promoted its demonstration unit in Chennai. And I do believe that he has more than 30 years of experience in the development field, specifically on promoting small industries. So far I understood he has promoted 400 small enterprises in Tamil Nadu and other parts of India. Some of them have gone big, some of them are working outside India and giving employment to more than 1,000 people. That's what I heard. And he was telling if somebody has some good ideas, then he can enrich that idea into a business. He was also telling that there are colleges for medical students, there are colleges for agriculture students, but he is running a school for small entrepreneurs or rural innovators, the innovators in the rural areas who can bring or develop their ideas into small business. He is a man who is running such an school for rural innovators. And of course his CV is very high, but briefly he is serving as a member in many advisory committees of the Government of India, especially with the Science and Technology Department. And he, as well as his institution, has got a large number of awards. Some of them are Smart Incubator Award, I do believe. Then National Entrepreneurs Award in 2016,
Best Science and Technology Park Award in 2001, Best Innovation Award in 2002. So he has lots of experience and he is a very friendly man. He is very helpful always. So we are actually lucky to have him here today. He has to go all these 8 states to interact with the CSOs. So I'm quite happy and I am welcoming you, sir, to this function. നമ്മളോടൊപ്പം ട്രെക്ക് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ജനറൽ മാനേജർ ബിന്ദു ബാലകൃഷ്ണനുണ്ട്. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് അവർ ചേർത്തലക്കാരിയാണ്. അവർ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് മദ്രാസിലാണ് ജനിച്ചതും വളർന്നതും പഠിച്ചതുമൊക്കെ, എന്നാലും മലയാളമൊക്കെ അറിയാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ബിന്ദുവും കഴിഞ്ഞ 22 വർഷമായിട്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അവരുടെ പല പ്രോജക്ട്സിലും പ്രത്യേകിച്ച് വുമൺ റിലേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്ട്സൊക്കെ അവരാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെയും വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെയും 2 മേജർ പ്രോജക്ട്സ് അവർ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെയും നമ്മുടെ ഈ ജെൻഡർ എനേബിളിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് വുമൺ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെയും CEO ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായിട്ടാണ് ബിന്ദു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങളുമായിട്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഗൈഡൻസ് ഒക്കെ തരുന്നതും ബിന്ദുവാണ്. ഐ ടേക്ക് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു വെൽക്കം യു ഓൾസോ ബിന്ദു. യു ആർ പാർട്ട് ഓഫ് അസ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സജു രവീന്ദ്രനെ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ? സജു രവീന്ദ്രൻ എൻ്റെ സ്റ്റാഫല്ല, ട്രെക്ക് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ സ്റ്റാഫാണ്. ഹീ ഈസ് ഓൾസോ വർക്കിംഗ് ഇൻ മിത്രനികേതൻ ഹിയർ. ഇത് മിത്രനികേതൻ്റെ സിറ്റി ഓഫീസാണ്. ഈ ഓഫീസിലെ ഇതിൻ്റെ ചാർജും സജുവിനാണ്. അതുപോലെ ട്രെക്ക് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ചാർജും സജുവിനാണ്. ഇവിടുത്തെ NGOസിൻ്റെ കോർഡിനേഷനും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ. ഇന്നലെയൊക്കെ രാത്രി ഫുൾ ടൈം ഇവിടെ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു. പലരും വെളുപ്പാങ്കാലത്തൊക്കെ ട്രെയിനിലേക്ക് വന്നപ്പം സജു എല്ലാവരെയും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം വളരെ ആക്റ്റീവ് വർക്കറാണ്. ബേസിക്കലി ഒരു അഡ്വക്കേറ്റാണ് കേട്ടോ, എന്നാലും സോഷ്യൽ വർക്കിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണ്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് IT മേഖലയിൽ ഹി ഹാസ് ട്രെയിൻഡ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് പ്രൊമോട്ടഡ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആൻഡ് ഓൾ. സോ സജുവിനെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇനി എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട NGOയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണ്. എന്നെപ്പോലെയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരേപോലെ സന്നദ്ധ സംഘടനയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ സന്നദ്ധ സംഘടനയുടെ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മുമ്പ് ഈ കപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ. അവർ കൊച്ചു കൊച്ചു പ്രോജക്ട്സൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ഫണ്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അന്ന് കാലത്ത് മിത്രനികേതൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഫൗണ്ടറായിരുന്നു അതിൻ്റെ സൗത്ത് സോണിൻ്റെ ചെയർമാൻ. ആ സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് നെറ്റ്വർക്ക് മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൂടുമായിരുന്നു. അന്നുള്ള കുറച്ച് NGOs ഉണ്ട്. ഇപ്പം കുറേ പുതിയ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആൾക്കാരുണ്ട്. എന്നാലും പല പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് കേരളത്തിലുണ്ട്. കാവൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഘടന വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ആ പേര് വളരെ ഫെമിലിയർ ആണെങ്കിലും കാവലിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് മിത്രനികേതനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് മീറ്റിംഗ് കൂടുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും വന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ ഈ പ്രോജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിൽ ഇത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം NGOs ഇന്ന് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഫണ്ടിങ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം, മറ്റു ഇൻപുട്സ് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നതിലും ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ വളരെ മോശമാണ് സ്റ്റേറ്റിൽ. ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തലത്തിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ തലത്തിലാണെങ്കിൽ വളരെ കോമ്പീറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതിന് നമ്മുടെ കോമ്പീറ്റൻസിയും കപ്പാസിറ്റിയും ഒരുപാട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാലും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നതിൽ സന്തോഷം. വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഓരോ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റിനെയും ഞാൻ ട്രെക്ക് സ്റ്റെപ്പിലോട്ടും മിത്രനികേതനിലോട്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ 2 ദിവസവും നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്, എനിക്കുള്ളതാണ്, നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. നമ്മൾക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടുന്നതിനും കൂടുതൽ ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. പല മേഖലയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് എൻജിനീയേഴ്സ് ഉണ്ട്, സോളാർ എനർജി ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, അഗ്രികൾച്ചർ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ വുമൺ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന റിലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാംസാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് ഷെഡ്യൂൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഉദാഹരണം ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ കുടുംബശ്രീയുടെ NRO അല്ലേ, നാഷണൽ റിസോഴ്സ് ഏജൻസി,
അതായത് കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറാണ് ഇവിടെ ഒരു സെഷൻ വുമൺ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള സെഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് വരുന്നത്. കാരണം നമ്മൾക്ക് കുടുംബശ്രീ അറിയാമെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അത്ര ഡീപ്പായിട്ട് അറിയില്ല. അവർ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് നടക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിനകത്തും അതുപോലെ കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്തും. അത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പല പ്രോഗ്രാംസും ചെയ്യുന്നത്. നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള വുമൺ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി അദ്ദേഹം ഈ നാഷണൽ ലെവൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളൊരു ഏജൻസി, ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസി കേരളത്തിലുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അതുപോലെ ഫണ്ട് റേസിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു സെഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഒരാൾ ഡോക്ടർ ജോൺ തന്നെയാണ് ആ സെഷൻ എടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഫിനാൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, അത് NGOസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഞാനും ഫിനാൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വർക്ക്ഷോപ്സൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ഫിനാൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റിനും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ ഇതിൻ്റെ അത് കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല, പ്രോജക്റ്റ് ഫോർമുലേഷൻ. അതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരുണ്ട്, പക്ഷേ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പ് നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കണം. അത് പ്രത്യേകം ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് തന്നെ ഒരു 2 day പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നില്ല. നമുക്കതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മളുടെ സെഷനും യൂട്യൂബിൽ ലൈവായിട്ട് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടന്ന വർക്ക്ഷോപ്സിൻ്റെ സെഷൻസിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അത് നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിലും തന്നെ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാണുകയും സെഷൻസ് പഠിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ നമ്മുടെ സ്കിൽസ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരമായിരിക്കും. അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. So now I invite our Sri Javahar sir to, you are going to start first, okay, but I thought he should inaugurate first, but it's okay. So Bindu, you can enlighten all of us about this particular project. Thank you very much. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉത്സാഹത്തോടെയുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷന് ട്രെക്സ്റ്റെപ്പിൻ്റെയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ GENIE പ്രോജക്റ്റിൻ്റെയും നന്ദി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സർ ട്രെക്സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട്, ട്രെക്സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആശയം, ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ പുതിയ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് യുവാക്കളുടെ പുതിയ ഒരു ഐഡിയ മാത്രമുള്ള ഒരു യുവാവ് ട്രെക്സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഫണ്ടിങ്ങിലിരുന്ന് ടെക്നോളജി ഇവാലുവേഷൻ, അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ വളർത്താനുള്ള സഹായം, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻപുട്ട്, ആ ഐഡിയയിലിരുന്ന് ഒരു കമ്പനിയായി അതിനെ രൂപീകരിക്കാനുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ട്രെക്സ്റ്റെപ്പ് കൊടുത്ത് അവരെ ഞങ്ങൾ ഒരു 3 വർഷം ഞങ്ങളുടെ ആ കമ്പനിയുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യും. അപ്പം ഒരു ആശയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ട് മാത്രം വന്ന ഒരു യുവാവ് ട്രെക്സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പം ഒരു 3 കോടി രൂപ 4 കോടി രൂപ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയായിട്ട്, ഒരു വലിയ കമ്പനിയായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റായി പോകും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് കഴിഞ്ഞ 33 വർഷമായിട്ട് ട്രെക്സ്റ്റെപ്പിൽ ട്രിച്ചിയിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ്ങിൽ നിറയെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സിൻ്റെയും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെയും UNDP, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, അവരുടെയൊക്കെ സഹായം കൊണ്ട് സ്കൂൾ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സിന് ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ട്രെയിനിങ്, അത് അവർക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൊണ്ട്, ഇപ്പം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സോ ഹോം അപ്ലയൻസിലോ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് നൽകുകയാണെങ്കിൽ വേൾപൂൾ, സാംസങ്, LG ഇതുപോലെ കമ്പനികളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനോടെ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഇന്നുള്ള ട്രെൻഡി ആയിട്ടുള്ള സ്കില്ല് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നിറയെ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു 30,000 സ്റ്റുഡൻസിനെ ഞങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെഞ്ചേഴ്സായിട്ടും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതല്ലാതെ ക്ലസ്റ്റർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ അതിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് യുണിഡോയുടെ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു 2500 MSME ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ കൂടെ
വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ്. അതല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കൂടെ തുടർന്ന് പ്രോജക്റ്റുകൾ രൂപീകരിച്ച് മിത്രനികേതൻ പോലെ നിറയെ ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലൊരു പ്രോജക്റ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ജീനി എന്ന പ്രോജക്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഈ ജീനി എന്ന പ്രോജക്റ്റ്, ജെൻഡർ എനേബിളിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഇന്നൊവേഷൻ ആൻഡ് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഫോർ ക്ലൈമറ്റ് വെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ അതെന്താണ്, കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയേണ്ടതുണ്ട്. ജീനി പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ആശയം എന്നത് സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻസ്, നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ വേരിയസ് സെക്ടേഴ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിലുള്ള ഇഷ്യൂസും പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ ഡെയിലി നിങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിറയെ വെൽത്ത് ഓഫ് നോളജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആ വെൽത്ത് ഓഫ് നോളജ് ഉള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസിന് പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത്, ICT കണക്റ്റ് കൊടുത്ത്, സാങ്കേതിക കണക്റ്റുകളും കൊടുത്ത്, സ്ത്രീകളുടെ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ്, അതിലും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഏരിയസിൽ ഈക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലും എൻവയൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി പ്രോഡക്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റാണിത്. ഞങ്ങളുടെ പ്രൈം ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നിറയെ സ്ത്രീകളുടെ ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പ്രോജക്റ്റ് ഇൻ 2024 ഒരു 1000 വിമൻ സോഷ്യൽ വെഞ്ചേഴ്സ്, അതും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഏരിയാസിൽ, എൻവയൺമെൻറ്റ് ഏരിയസിൽ, ഈക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി പ്രോഡക്ട്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വിമനെ നമ്മൾ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള NGOകൾ മൂലം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷമായിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് 430 NGOകളുടെ കൂടെ നമ്മൾ MOU സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ നമ്മുടെ മെമ്പറാണിപ്പം. ഇതല്ലാതെ 670ഓളം CSO സ്റ്റാഫ്സിന് വേരിയസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് അത് ഡയറക്റ്റായിട്ടും ഓൺലൈനിലായിട്ടും നമ്മൾ ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ICT പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മളിപ്പം ലൈവായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ 8 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നമ്മൾ രാജസ്ഥാൻ, കേരള, കർണാടക, ഗുജറാത്ത്, UP, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും മിത്രനികേതൻ പോലെ ഒவ்வொരു കോർഡിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസി ഉണ്ട്. അവരിതുപോലെ സ്ഥിരമായിട്ട് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോകൾ ഈ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം എല്ലാം മാനേജ്മെൻറ്റിലായിരിക്കും, വിമൻ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിൻ്റെ വേരിയസ് ആസ്പെക്ട്സിലായിരിക്കും. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ഫിനാൻസ്, മാർക്കറ്റിംഗ്, ഇതുപോലെ ആസ്പെക്ട്സിലായിരിക്കും. അതെല്ലാം നമ്മൾ ജീനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നോളജ് ഷെയർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇതിപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ലൈവും അതിലേക്ക് പോകും. ഈ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന എല്ലാ റീഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസും വേരിയസ് ലാംഗ്വേജസിലും ഇംഗ്ലീഷിലും അതവിടെ ഉണ്ടാകും. അത് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫിനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു റെഡി റെക്കനർ പോലെ, ഒരു റീഡിംഗ് പോലെ അത് ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടുണ്ടാവും. ഇതല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങിയപ്പം 3 സ്റ്റഡീസ് ചെയ്തായിരുന്നു. ചാലഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് CSOs, കപ്പാസിറ്റി നീഡ്സ് എന്തെന്നാണ്, ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഓൺ വിമൻ റൈറ്റ്സ് ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ മാസം നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതല്ലാതെ ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടെക്നോളജി ആങ്കർ വെഞ്ചേഴ്സ് മൂലം, എന്ന് വെച്ചാൽ സാങ്കേതിക ആങ്കർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആങ്കർ നങ്കൂലം പോലത്തെ ഒരു ആങ്കർ വെഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ മൂലം നിറയെ സ്ത്രീകളുടെ വെഞ്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഞങ്ങൾ രാമേശ്വരം, തൂത്തുക്കുടിയിൽ ഒരു NGOയുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർ 164 വില്ലേജസിൽ, കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിലുള്ള വില്ലേജസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫാമേഴ്സ്, സ്മോൾ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ റെഡ് ചില്ലീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിമൻ ഫാമേഴ്സാണ്. അവരുടെ ലാൻഡ് ഹോൾഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏക്കറിലിരുന്ന് 1.5 ഏക്കർ അത്രയേ കാണുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു വലിയ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജസിൽ കൊണ്ടുപോയി അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാനുള്ള ആക്സസ് ഇല്ല.
അതുകൊണ്ട് അവർ അത് പറിച്ച് ഉണക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഒരു വിക്കിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വില അവർ ഒരു 1/3 വില തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ആ 400 വെഞ്ചർ ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തതിലൊരു വെഞ്ചർ സോളാർ ബേസ്ഡ് കോൾഡ് സ്റ്റോറേജസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു വലിയ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഈ വിമൻ ബേസ്ഡ് സ്മോൾ ഫാമേഴ്സിന് എത്ര ദൂരം സ്റ്റോറേജിന് ആവശ്യമുണ്ട്, അത് ഒരു കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് എങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, അതിനെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യാനോ ഈ വിമന് ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ തന്നെ അത് റൺ ചെയ്ത് അവർ തന്നെ അതിൻ്റെ ചെറിയ വാടക ചെയ്ത് അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ആ റെഡ് ചില്ലിയുടെ കളറും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഇത് ഞാൻ റെഡ് ചില്ലിക്ക് മാത്രമല്ല, മില്ലറ്റ് ബേസ്ഡ് ഫുഡ്, ധനിയ, ഇതുപോലെ എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആ ബാർഗെയിനബിലിറ്റി, മാർക്കറ്റബിലിറ്റി കൂടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ മസാല പ്രോഡക്ട്സിന് ആ കളർ മങ്ങാത്ത ചില്ലി അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഈ വിമൻ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് അത് വലുതാക്കി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. അതല്ലാതെ ഡീസൽ ബോട്ടുകളെ ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റഡ് ബോട്ടുകളായിട്ട് മാറ്റി അതൊരു പ്രോജക്റ്റാണ്. അതല്ലാതെ ഈ പന കൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കട്ടിയായിട്ടുള്ള പന ഇതല്ല, ശർക്കരയല്ലേ കിട്ടുന്ന, അതിനെ പൗഡേർഡായിട്ട് ക്രിസ്റ്റലായിട്ട് മാറ്റി അതിനെ അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റുകൾക്ക്, യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റിന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി. ഇതൊക്കെ ഓരോ എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഇതല്ലാതെ വിമൻ ആങ്കർ വെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ വിമൻ ഇതുപോലെ നങ്കൂരം ആങ്കോർ വെഞ്ചേഴ്സിനെ കൊണ്ട് നിറയെ വിമനെ വന്ന് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഒരു വിമൻ മറ്റ് ഒരു 50 വിമൻ 100 വിമനോട് ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്തു, ഞാൻ ഇങ്ങനെ വളർന്നു എന്ന് പറയുമ്പം അതൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. എസ്പെഷ്യലി ദ വിമൻ ഫ്രം ദ റൂറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി, വെൻ ദേ ഹിയർ അബൌട്ട് ദ സക്സസ് ഓഫ് ദോസ് വിമൻ ഹു ഹവ് ഡൺ റിയലി ബിഗ്. അതും ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്. അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന മൗഷ്മി തകൃത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഡി ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്ട്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും, ഓർഗാനിക് ബേസ്ഡ് ആയുർവേദിക് ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്ട്സ് അവർ നല്ല സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് ആയുർവേദിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ അഫോർഡബിലിറ്റി പ്രൈസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ അതിനെ പാക്കേജിങ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി മെറ്റീരിയൽസിൽ നല്ല പാക്കേജിങ്ങിൽ ചെറിയ ചെറിയ സാഷേസുകളായിട്ട് അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിൽ കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ ഇത് വലുതായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് ഈ വിമന് ഹേർബ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ഓർഗാനിക്കായിട്ട് ഹേർബ്സ് അവർക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാനും ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വിമനെ നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനും ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്സിലും നമുക്ക് അവർക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ തൗസൻഡ്സ് വിമൻ, ഈ ഒരു വിമനെ കൊണ്ട് അവർക്ക് റെഗുലറായിട്ട് നമ്മുടെ വിമന് വന്ന് റെഗുലർ ട്രെയിനിങ് വേണം. ഒരു ആണിനെ നമ്മൾ അവർക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു തടയുമില്ല, ഒരു എന്താ പറയുക, ദർ ഇസ് നോ ചാലഞ്ചസ് ഫോർ മെൻ ഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് എ വെഞ്ചർ. But for a woman, for every stage, she feels that if I'm doing it right, am I doing it right? നിറയെ ചോദ്യങ്ങൾ വരും. അത് ഇൻ ഓൾ വേസ്, ലൈക്ക് ടെക്നോളജി, ബിസിനസ് ആയാലും ഓർ സോഷ്യൽ ആയാലും. ഒരു വിമൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം തുടർന്ന് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ ഒരു മെൻറ്റർ, ഒരു സോഷ്യൽ മെൻറ്റർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെന്ന് പറയാനും കൂടെ നിൽക്കാനും ഇതുപോലെ ഒരു വേരിയസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മെൻറ്റർ നെറ്റ്വർക്കും നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടെക്നോളജി മെൻറ്റേഴ്സ്, ബിസിനസ് മെൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ സോഷ്യൽ മെൻറ്റേഴ്സ്. ഇതൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഇതല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇതിലായിരിക്കും, കപ്പയിലായിരിക്കാം, മില്ലറ്റ്സിലായിരിക്കാം പാസ്താസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Those pastas, noodles, ready to eat materials, these have a larger market in many of the international markets, so that they get really good price for whatever the ventures. Ipo nammal promote cheyna ella womenum, it is really sad to know that everyone is talking about pickles, and what is the earning she can get from this pickles, and we are also not very sure to promote these women in a bigger way. So we have to really make this women work in a sector where they have considerable income.
സോ അതാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഇസ് ട്രെക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ 33 വർഷമായിട്ട് ഈ ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേഷൻ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാരണം നിയർലി 80 സയൻസ് പാർക്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് യൂറോപ്പിലുള്ള നിറയെ ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ നല്ല ലിങ്കേജ് ഉണ്ട്. ആ ലിങ്കേജസിൻ്റെ മൂലം നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സിനെ ഈ മാർക്കറ്റുകളിൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും, അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിന് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതൊരു NGO, ഒരു വിമനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന NGOയ്ക്കും അതിന് നിറയെ കപ്പാസിറ്റീസ് വേണം, അതുപോലെ ആ വിമനും വേണം. അതിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 1000 വിമനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിലൊരു 50% വിമൻ ആ യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റ്സിലേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ദോസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോജക്റ്റ്. ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ്. വിഷിംഗ് യു ഓൾ എ ഗുഡ് ലേണിംഗ് and a very good networking among yourself, partnership building among yourself in the next 2 days. So on behalf of Trek Step, I thank Dr. Raghuram Das and Mitra Niketan, all the staff members of Mitra Niketan for all their works for the past at least 15 days. And my wholehearted thanks to Mr. Saju Ravindran for all his support. Thank you very much. And a big applause to all of you. You are all our members. You will be our members all through this project till 2024, and we will involve you in various activities we do for this project. Welcome you all. Please enjoy for the next 2 days for yourself. Thank you very much. Thank you, sir. Now I invite Jawahar sir to inaugurate this workshop. Not only to inaugurate this workshop, but also further enlighten about this particular project and what we should do after the training program. How do we connect each other? And immediately after that, you can have your questions to clarify the doubts about the project, how we go about. Thank you. Please. Good morning, everyone. My respected friend, Dr. Raghuram Das, my colleague, Shaji Ravindran, Ms. Bindu Balakrishnan, my colleague for last 2.5 decades. I'm very, and dear participants. I'm sorry I cannot talk in Malayalam. Even though I belong to this place, this region, I came yesterday afternoon. I'm leaving today afternoon. I still remember my grandfather is from here. I have a lot of relatives from Trivandrum. I still remember my grandfather passed away in 1982. He is his maternal grandfather. He is like a god to me. Even now, after 40 years, I still remember him every day. And for the last 2 days, I was just remembering him. His name is Badanaban, by the way, the name of this place. So I still remember that he used to take me in hands as a child to the zoo. And that was excitement. Now I have traveled almost all the latitudes. I have lived in many places, seen many places, but still that, as maybe I for 4 or 5 years visiting this Trivandrum Zoo, as maybe I for 4 or 5 years visiting this Trivandrum Zoo is one of the most memorable days. Now I am nearing 55, 57. Still I remember that as a very cherished moment. So Trivandrum is a very, very, it's in my DNA. I have a lot of relatives here. In fact, my mother wanted to come here, but she's old, she cannot travel. I stopped her from coming because there are so many relatives that we cannot miss anyone. So I am, in fact, this is a very, very nice place. That makes me very happy. In fact, more than for Bindu, I think this is my hometown, right? Another thing I'm very proud of is to meet you all. I'm very proud to meet you all because meeting the civil society organizations. By civil society organizations, we mean generally the NGOs, non-governmental organizations, the service-oriented organization, the not-for-profit organizations who intend to serve people, who are trying to serve people. In Tamil, there used to be a saying, the service to people is a service to God.
I don't know whether, I don't believe much in servicing to God, but I believe servicing to people. And you are the people who serve people. So connecting to you is a very, very special occasion for me. I'm so proud to stand before you because you work with so many people, you serve so many people. It is for me a divine moment. So therefore I think what we are as Trexter engaged in this is empowering you, empowering the divinity itself. So I think if you empower you, then we can do better service to the people. We can change the society to a better society. We can remove the illness in the society. We can remove poverty, discrimination, and so many illnesses which are in the society, and make people live a better life. Therefore, I think what we are doing is a divine job. There is no more divine than working for the people. So with these few words, let me explain the basic objective of the people, of the project. Bindu has explained it. When Bindu was speaking, I felt how difficult it is to explain a project. It is very difficult. She is living day and night in this project. So she is trying to bring all the information to you about the project, which is very difficult, makes the communication very difficult for you. So let me start through this thing. First of all, let us talk about civil society organization. Why are we talking about civil society organizations? From my perspective, I feel that you are working with the people. Therefore, if people have to be enabled, people have to be supported, people have to be scaled up in their livelihoods, in their earning potential, in fighting against this, then you need to be enabled. You are the change champions for the society. You change the society. So therefore, it is very, very important to strengthen people like you. That is my objective. But what European Union proposal call for is a very simple principle. In society today, we have two big organizations. There are a number of organizations, but two big sets of organization. One is the government. The government regulates society. That brings in laws to society. It protects people. So the government, you can find the central government, the state government, the local government, and many government organizations. Dr. Raghu said that I am a semi-government organization. Yes, we are a semi-government organization. Many of us may be semi-government organizations here. So the government is one type of organization which is meant for regulation, protection, and they print money, all that. So without governments, human society cannot exist. We cannot grow. Without government, it will be a total anarchy. Then we have another set of organizations called industries. Industries enable, in Kerala it is very difficult to talk about industry. Industry enables people to exchange value between one another. I produce something which is useful to you. I produce food, I produce computers, I produce aeroplanes, which is useful to you. Therefore, you pay for that with your labor, with your money. So this value exchange is very, very important. So industries is another set of organization. So unless otherwise these two organizations are very efficient, we cannot maintain the society very well. If we want to create jobs, we need to create a lot of industries. If you want more taxes, you need to promote industries, because industry, even when they make loss, even when they do not earn profit, they pay taxes for the government. If an industry today is doing a turnover of 10 crores and it earns a loss of 1 crore, but the government gets 25%, 2.5 crores as taxes. So even if the industry fails, the tax collection is going on. GST is going on. That tax collection is used for running the education institutions, running our hospitals, putting our roads, paying our taxes. Therefore, industry is very, very important. Therefore, we need to promote more industries. So that is the basic thing, the importance of industry. But there is third set of organizations which are called civil society organizations, which are neither government, they do not have the regulatory power, they are neither industry, they do not have the motive of promoting products, promoting profits for themselves. So these organizations are very, very important, because the government cannot reach the last mile, the unreachable, the people who cannot be reached.
the needs of the people which are not addressed. These things the government by itself cannot reach. It needs special organization like you, like us, to reach out the unreachable. Therefore, it is very important. Civil society organizations are very important. Similarly, the industry may not, they are just addressing their customers. They are not addressing the needs of the people. They may address the needs of the people, but they are not addressing the needs of the people as their main objective. Therefore, civil society organizations are very important to bring benefits to the people in all spheres and to build a better society. Therefore, with that objective in mind, European Union has been promoting civil society organizations across the world, in many, especially in many developing countries. So how do we develop civil society organizations? I know what the answer would be. Give us more money, then we will develop ourselves. Sometimes that's not the correct answer maybe. Because as Dr. Raghu said yesterday, which I have been saying always, if tomorrow somebody gives me 10,000 crores of rupees, it will be a damage to me. I do not know how to, I do not have the wherewithal to spend 10,000 crores of money, maybe 100 crores, 200 crores, maybe that I can manage. So if resources have to come into your hands, before giving the resources, before acquiring resources, we need to improve our capacities to use those resources. So unless otherwise you improve the capacities, if we give resources, then it will do more damage than doing good, both for the society and for the person who's owning it. So the resource generation precedes capacity, capacity development precedes resource generation. So we need to improve our capacities and then acquire resources, then we will be able to put the resources to the better use. Therefore, European Union across the world has been looking at civil society organizations with more interest so that we can serve societies much better. That was the first idea. That is one of the noblest cause. I think nobody is looking at civil society organizations so kindly. Today, as you know, because of FCRA and other things, civil society organizations are not looked at very kindly. Nobody cares about civil society organizations. At least here is a project which cares about NGOs, which cares about civil society organizations. I am very proud to be associated with that, and therefore we are coming to you with this project in order to improve the capacities. And another thing, as you know, is regarding the I think I'm missing you because my I'm a little fast. We can make it as a Q&A session also. Another thing is very important is gender enabling network. As you know, women, 50% of the society we have not been using fully traditionally. Today the women are more educated. We have been talking about agriculture only. Agriculture is basically about using land. But now we have electromagnetic waves. We have microbial world. We have chemical world. We have physical forces. So when people get educated, they don't have to depend only on the land. They can depend on electromagnetic spectrum for creating electronic products. And those who have created electronic products have become richer and richer. For example, you know the stories of Asian tigers, Korea, Taiwan, and they are much, much developed. Biotechnology is another area. Those who have studied biotechnology, they are able to produce so much this thing. Those who have studied chemical engineering, there. So you need education has been given to our people in the last 20-25 years. Now with the education, it is now possible to create their own ventures. Whatever they want to do, they can do. So women are the people who have been traditionally not allowed. There are a lot of restrictions for women. You know, I don't have to tell most of the women here that what are the restrictions of women. Women are even restricted from being born in some society. Let us talk about women after being born. You are not allowed to go, you are not allowed to sit, you are not allowed to participate, you are not allowed to educate, you are not, so many restrictions, you know much. But this is the caste discrimination, other discrimination, every discrimination start after your birth. But in certain communities, women are not even allowed to be born.
That's a kind of discrimination that is against women. So now if we can utilize this 50% of the resources we have, that will bring a transformative change. If we do not utilize the full potential of women, then we will not be able to bring the transformative change that we need to do for the society. We need to do for our future generations. So enabling women becomes very, very important. Today, with the help of ICT, information and communication technologies, with computers, women have access. Women have access to more resources. Women have access to markets. Women have access to knowledge. Women have access to business. Women have access. IT is a tool which is very friendly towards women. Biotechnology is very friendly to women. So today, at least, after generations, now the women have certain kind of power, the knowledge power within their hand. If we can enable women, then we can bring in transformative change. And the third thing is, which is very difficult here, I find it very difficult yesterday also, the power of innovation and entrepreneurship. If we enable one person as an entrepreneur, he creates a lot of jobs for other people. He empowers a lot of people with skills. You don't have to train them in skills. If a person knows that for his industries he needs a lot of skilled people, he will train people. He will make people who are problems for society, unemployed youth, as people who are very productive for society. If you do not provide jobs for people, if you are not utilizing one thing properly, it will be improperly utilized. So in order to create jobs for the society, we need entrepreneurs. I would resist calling them as small entrepreneurs. They are not small entrepreneurs. They are big entrepreneurs who happen to be small now. They will grow as big entrepreneurs. We don't do, I find with Bindu and Dr. Raghu also, they talk about small industries. We are not talking about small industries. We are talking about large industries which happen to be small. Now, that is why all big people are born small. When they are small, you need to take care of them. It may be Swami Vivekananda, it may be anybody. It may be Mahatma Gandhi, it may be Jawaharlal Nehru. All of them were born small. During that time, they were cared much better, and therefore they become great people. Like that, industries are also born small, but they don't stay small. If you properly take care of them, if you educate them, if you nurture them, if you enable them, like people, they'll also become very big. So when they become very big, they are going to pay a lot of taxes, they are going to create a lot of jobs, they are going to bring beautiful products to society. If they bring a lot of green products, they will prevent destruction of the environment. Now we are using a lot of soaps. Bindu was talking about Maushmi. We promote Maushmi because she is a woman. 87% of our water is spoiled today, drinking water. 80% of this 87% of the water is spoiled because our personal healthcare products, the soaps, the makeup items, they're all unfriendly to environment. Maushmi is starting a venture which will promote only healthy and environmentally friendly soaps, makeup, and those kind of items. So if she becomes successful, then the destruction to environment will be prevented. A lot of jobs will be created. So we need to promote green entrepreneurs. We need to promote green products. We need to promote healthy products. So if we do that, it is not only that we provide a lot of employment opportunities, lot of tax returns, we make people rich, we also make our society, our environment greener and richer. So therefore, it's an all win. Women win, CSOs win, society wins, government earns, environment earns. That is why we call this as a gender enabling network for innovation entrepreneurship. Entrepreneurship is not, if another fellow is running an industry, promoting the same type of industry is not entrepreneurship. You can only destroy entrepreneurship in the same way. If one person, Bindu talked about pickle. What we do in CSO community is,
If there is a need for 10 tailors, we first train 10 tailors and then train 20 tailors and then train 50 tailors, and eventually we'll spoil every one of them. If you produce one fellow makes pickle, we will train hundreds of people to make pickles, and there are not adequate pickle eaters, so everybody will be spoiled. So we need innovation. What others are not doing, this fellow has to do. Then only there is a demand for his product. So it is about promoting innovation, it is about promoting entrepreneurship, it is about promoting CSOs, and the last thing is it is about promoting climate ventures. I have informed you, climate ventures want the products, the green products which does not spoil the environment. They need to be promoted. Another big dimension of the climate venture is climate does not affect everyone in the same way. We know climate change is affecting. World is, yesterday Dr. Raghu beautifully explained, the greenhouse gases increase the temperature. Therefore, there are a lot of changes. The weather patterns are changing. The sea levels are increasing. There are droughts in certain area. The same time, there are also flooding in certain areas. Like Kerala has been flooded so many times in the last 2 years. Our hearts were with you, but there are a lot of people who are affected. But one thing is, when these climate changes happen, it does not affect the poor and the rich in the same degree. The poor's livelihood is wiped out. For the rich, there are some inconveniences. For some people whom we can consider definitely as rich, our lives are a little bit affected. We are not allowed to go out. Maybe we have some infections. We'll have to eat little medicine. But for the poor, his house is flooded, his job is gone, he incurred loss, his habitats are lost. To recover from that is very, very difficult. So climate change adversely affects the poor because they do not have adequate protection. Therefore, any venture at the bottom of the pyramid, for the poor people venture, which increases their income level, gives them the capacity to withstand the climate change. Therefore, it can be called as a climate venture. So pro-poor ventures, ventures promoted by poor people, ventures that enable poor people, can be considered as climate ventures as far as this project is concerned. So the ventures which promote green products, the ventures which promote poor people to become more resilient towards climate change by increasing their livelihood, both of them are called as climate ventures. That is the idea. So let me not talk much. With last one thing, I talked about what is the wish of Truckstep and what is the wish of European Union, and how under this project we need to promote capacities. And when we promote capacities, we will be ready for acquiring more resources, and we will go for more resources, and we will go for more activities. That is the idea of this project. My personal ambition is to develop a national network of CSOs. I know that CSOs is a very challenging community, and to work with them is a difficult, it is not an easy this thing, because they address a variety of problems in the society. They address a lot of issues. Sometimes one of the problem may overlap with another problem also. They may be contradicting. So when you talk to them, it is very difficult to address their problems. And they vociferously talk for the clients. Therefore, working with CSOs is a challenge. But then if you can manage that challenge, you can bring a transformative society. If things go well, if things go as per plan, our ambition is to look at civil society organization network, which will be enabled, which will get more resources, which will get more project on a continuous manner, and enable CSOs to go further. That is the idea with which we have started here. We have come for the capacity development program, in which we are trying to bring in from the society the best resources which are available, the best talents which are available, the important talents which are available to your access. Because we believe that idea is more important. We need to form a lot of ideas. We need to develop our capacities. Then we can look for jointly raising the resources for various plans we have. We have a lot of connects. We will jointly work together. You have a lot of connects.
we will jointly work together and try to develop projects which will go miles further. With these very few words, once again I thank Mitra Niketan for providing us an opportunity to meet you all, for number one. Second, for providing us another opportunity to serve you by developing your capacities. Third, providing us an opportunity maybe to work with you in the future in many future initiatives. So I thank Dr. Raghuraman Das. He took the initiative to come to us. We accessed with him, but he took the pain. We are not very familiar before that. But now he is one of us. He is our good friend here. And I'm sure I'm meeting another 50 friends also here. And together we will disprove the theory that Indians are not people who can work together. Indians are people, at least we are modern Indians. We are not the old Indians. We can come together. We can create excellence. We will do that. Thank you very much. Now the session is open. നമുക്ക് അവർ അടുത്തൊരു ഒരു മണിക്കൂറും കൂടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒരു ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷനായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അടുത്ത 15 മിനിറ്റ്സ്. നമ്മളുടെ പ്രോജക്ട്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞു. ഡോക്യുമെൻ്റായിട്ടും സോഫ്റ്റ് കോപ്പീസായിട്ടും ഇപ്പം നേരിട്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നമുക്കിപ്പം ചെയ്യാം. സോ it's open, you can ask any questions, clarifications and all. മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കാം. Good morning, sir. My name is Unni from Women's Welfare Association, one of the NGO in Wayanad district. So I think before 3 months ago, so you have collected some data for creating website for us. So what is the current situation or current Actually, we have run, I think, 4 training programs, but we didn't have much takers. If you are interested, we are really want to take it further. നമ്മൾ അത് 4 ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു. ഈവൻ ദോ വി കോൾഡ് ഫോർ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആൻഡ് ഫോർ ഡേറ്റ, അതായത് ഈ വെബ്സൈറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഡേറ്റ വന്നാലേ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് അയച്ചു, അതിൻ്റെ ഡേറ്റ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻ കേസ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫർദർ, വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ക്വിക്ക്ലി. ഇപ്പം ഇന്നലെ അതെ ഒരു നിറയെ പേർക്ക് ഐ ഡോണ്ട് നോ എത്ര പേര് വെബ്സൈറ്റ് ഫ്രീ വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ. മിനിഞ്ഞാത് പോലും മഹാരാഷ്ട്ര സ്റ്റേറ്റിന് ഈ NGO വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് ആ വർക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആർക്കൊക്കെ ഫ്രീ വെബ്സൈറ്റ് വേണോ കണക്ട് ചെയ്യുക. വിൽ ഹാവ് ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഡേറ്റ തരണം. ആ ഡേറ്റ ഞങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിലിട്ടിട്ട് അതിങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തതെന്ന് ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം കൂടെ ഉണ്ടാകും. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. I think you have already given the data, is it? That is the point. What he is saying is already given that. Before that, I think you have raised, we will discuss that. We will sort it out. There is some miscommunication somewhere. We will find out. We are Indians. We know how to make things right. The thing is, the most important thing here is the point he raised. The ICT presence is very, very important for all the CSOs, and many of you might have the website also. Because I cannot eat half of my food if I don't have Zomato and Swiggy.
So today, if you want to eat, then you need to have a mobile and the internet connection. I do not know what is reality and what is virtuality. When I was studying, there was no computers. I was so happy. There was no internet. Now, as I move into this real world, I thought maybe the real world is here and the virtual world is in the computer, in the mobile. Now I know that this is not the real world. What I see in the computer is the real world. What I see so the virtual world today has become the reality and the real world has become a virtuality. We cannot, I think, exist without internet today, most of us. So I think the ICT presence is very, 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 very essential for civil society organizations. It is equally very important for women also, because women in this society cannot move freely. They cannot go out nights. They cannot move anywhere. It's not like a European society or an American society where women can go at any time, come at any time without, even though there are problems, but the problems faced by the developed countries women and the developing country women are entirely different. So the participation of women, the reach of women will be enhanced with the ICT. Therefore, I would humbly request you to look at ICT with more. I was very adverse to it because I am a mechanical engineer, I am a management guy, I am not a Bindu's computer guy. I don't like computer guys, because we engineers, we do all the hell a lot of work, and they come here, they just put a wire here and then it blinks, and they are considered as engineers and we are considered as mechanics. So I don't like the idea of this, but then that has changed now. Now I think I am more and more compelled that we cannot exist without ICT. Even though tomorrow if somebody wants to give you money, government wants to see you, the first thing they are not going to look at you. They are going to look at your organization, the computer first. I am very satisfied about Trextep, very dissatisfied about my organization on one count. Even though Bindu says, my team says, our web presence is very good, I do not consider them as enough. We need to have more web presence, because even if somebody wants to give a money, the first thing they are going to check is the computers. Even if your user is going to do, they are going to first check you in the computers. So web presence today is very, very important. You may not have an office. You can work from your home. You don't have to be awake also. But then your computer has to be awake all the time for you. So I think the question is very valid. And one of the CSOs like you, one of the CSOs like Dr. Raghu from Maharashtra, his name is Datpuje, Dr. Deepak Datpuje. He's a very good friend of mine for past so many years. He said that he will develop free websites for civil society organizations. So we said, okay, you can develop free website, because today developing a website is not a very difficult thing, because Google and many other platforms offer you so many frames you can easily develop. So he has offered this with very, very less cost. So we said we will foot the cost, and he is taking most of his time also. So they have developed a lot of people in this thing. But one thing is about that this thing is, the CSO organization should also know how to use it. And we should customize the CSO organization. We cannot develop something without your participation. So a training program and interaction is required. They have already been doing it. They have done it for 30 organizations. And then because of COVID and other things, little bit, CSOs have gone through a very tough terrain. During COVID, there were a lot of issues, and it has got little downward swing, both from the CSOs end. And now we will scale it up, right? We will find out what best can be done. It is very important. Thank you for the good question. Sir, since you are from Trivandrum, I think you can understand Malayalam. Can't? No, I can't talk any language properly. I speak very good broken English. My Tamil is not that good. And Malayalam is, sir, don't take that risk. Okay. Because for others, I thought of talking to Malayalam. But okay. One thing with regard to this, we were the first ones who took up this web. We were helped to have a free website. But you see, we already had a website.
We already had a website, and you know, as a first activity that was proposed from TrekStep, we thought of. But in fact, sorry to tell, we are more user-friendly with our own website, more than this one, because the materials are the same. Because that was very recently updated. Immediately this opportunity came, and the same material was edited and sent to ma'am or to TrekStep. So another duplicated. So my suggestion is to our partners, if you are having a website, if that is a good one, please continue with that. If we are not able to have our own website, this support can be availed. That is one suggestion. Secondly, sir, I think as Dr. Ramdas told, we are around 50 NGOs networked here in Kerala, and I hope you have already made an analysis of these NGOs, their age in the sense 10 years, 20 years, 30 years, 40 years. That is one analysis which I think you must have done. And the capacities of the NGOs. Because before taking up any type of training programs, this is an inaugural introductory thing, but in future, when you take up trainings for this group, if one single module training may not be of much use to all of us. There are veterans here with 40 years of experience. There are veterans. But of course, there are smaller NGOs, newer NGOs. The needs are too different. So my suggestion and request is that if you plan programs in future, kindly tailor-make. That is one thing. And I must not end without giving a wonderful comment regarding the concept of the project. We are all very much motivated by the concept of the project. And there is no doubt about it. The initiative taken is the best that we can take. And the organization which is leading the network and the program is the best in the country. Even 20 years back, I attended a program in Chennai organized by yours. Then forgot. Then actually, Mitra Nigedan has given another opportunity for us to associate with you. As you suggested here, after the end of the 3 years, at least 50% of the organizations, at least 50% of the organizations must have something to take off, continue, sustain. And we are very sure that with your experience and capacities and caliber and resources, most of us will be motivated to go ahead. The older people are actually tired in Kerala. Older people means older, not only persons, older organizations. They have spent their entire life for this, and there is no way to go ahead. There is no secondary leadership. There is nothing sustaining, because everything was spent. That was the situation, and I think you will get more inputs from the interactions further during these 3 years. The situation in Kerala is much worse than NGOs in other states of the country. So make programs and think about this group of, and very good NGOs are there in Kerala with all our weaknesses and negative things. Very good, comparatively very good NGOs with rich experiences and very high motivation are there in this group we have. So that is one first feedback. Thank you so much. താങ്ക് യു ജോൺ. ഞാനന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത 2-3 കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒന്ന് അബൌട്ട് വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ അത് വെബ്സൈറ്റ് ഇല്ലാത്തവർക്ക്, വെബ്സൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളവർക്കും നമ്മൾക്ക് നല്ല വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. വെബ്സൈറ്റ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം വഴി പുതിയൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസാണ് ജോൺ പറഞ്ഞത്. എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് അവരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി വെബ്സൈറ്റ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് പുതിയൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ബി ഓൺലൈൻ ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക്, സോ ദാറ്റ് ഡേറ്റയും ഇൻഫർമേഷനും കൊടുത്താൽ പുതിയൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാകും. അതൊരു കാര്യം. രണ്ടാമത് ജോൺ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത്, ഈ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന NGOs 2 തരത്തിലുള്ള NGOs ഉണ്ട്. കുറേ സീനിയർ NGOs ഉണ്ട്, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്നത്, പുതിയ NGOs ഉണ്ട്. അത് ശരിയാണെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ ഒരു
അനുഭവം വെച്ച് പറയും, ഇപ്പം നമ്മളുടെ പുതിയ ഏരിയാസിലൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, ഇപ്പം തന്നെ സോഷ്യൽ വെഞ്ചേഴ്സ്, ക്ലൈമറ്റ് സ്പേസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ പുതുതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്കും കൂടെ ഒരു റിഫ്രഷ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരമാണ്, വെതർ നമ്മൾ സീനിയർ ആണെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഓഫ് കോഴ്സ് വി ക്യാൻ മേക്ക് ടൈലർ മെയ്ഡ് പ്രോഗ്രാംസ്. പക്ഷേ മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാനും ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരമാണ്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ഇതും ചെയ്യാം. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മളുടെ ഇൻഫർമേഷനും നോളജും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരമായിട്ട് ഇതിനെ കണക്കാക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് അഭിപ്രായമുള്ളത്. എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക്, എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് അത് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരം കൂടിയല്ലേ. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ജോൺ പറഞ്ഞത്, ഇന്ന് NGOs ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വലിയ പ്രശ്നമാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും NGOs ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ചെയ്തു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മാതിരി NGOs അവരുടെ ജീവിതം മൊത്തം ഇതിനായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചവരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് സെക്കൻഡ് ലൈൻ ലീഡേഴ്സ് ഇല്ല. പ്രവർത്തനം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചലഞ്ചാണ് കേരളത്തിലെ NGOസിനും പുറത്തുള്ള NGOസിനും. പുറത്തുള്ള NGOസിന് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഡെവലപ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഫണ്ടിങ്ങിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ അതുപോലെയല്ല, ബീഹാറിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ. പക്ഷേ അതൊരു കൺസേൺ ആണ്. ആ ചലഞ്ച് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യാനൊക്കും, എങ്ങനെ നമ്മളുടെ കപ്പാസിറ്റി തന്നെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം. സർവൈവ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ബിക്കോസ് വി ആർ സർവിങ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഇതൊരു കോമൺ കൺസേൺ ആണ്. വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ദാറ്റ്. എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർ കമൻറ്റ്സ്? വൺ മോർ പ്ലീസ്. സമയമാകുന്നുണ്ട്. Sir, thank you very much. In fact, some of the points you raised are very, very pertinent. Number one, I would like to say is, we deeply appreciate the level of expertise the CSOs have. In fact, it's a learning exercise, not only for organizations like us who have been in this field for many years, but even for experts. It is very, very important to learn from you, because if I bring a professor from IIT, IIMs and IIMs, for example, especially the management, they will learn a lot of things from you, because they will know, because I've been working in technology for so many years. So we work with the labs, we work with scientists, we work with students who have brilliant ideas. We never take the common people very seriously. We work only with people with brilliant ideas. So if we want to bring a transformative change, we need to understand the people also. There is no better people than you to learn from you. That we fully understand. And that is why I want to bring the best professors to your access. It is not that they are going to provide you solutions. They will definitely provide you a lot of thinking material, lot of knowledge. And I am sure that you will also provide them a lot of knowledge, which will flow to students. It's a two-way learning process. For me, I always consider TrekStep as an organization which learns from the entrepreneurs, the NGOs, the peers, and passes this knowledge from one set of clients to another set of clients. It's just a reservoir. Water comes in and water flows. That is the main this thing. I consider that as very, very important dimension. And another point you said is about the difference in CSOs and how do we address that. There are many, even within the CSOs, you have very senior people who have a lot of knowledge. There are young people who need a lot of training. And CSOs also differ in their nature. There are CSOs working in very challenging terrains. There are CSOs who are very sophisticated environments like Trivandrum. People work there also. So I cherish that diversity. It's like a bouquet of flowers. You come from all colors, all shades, all fragrances. So CSO is a very diverse community, and therefore we need to understand that. In fact, we are looking at very many forms of, it's not just training program also. For example, when I was in Vembar, which is a very, very isolated place in Tamil Nadu, nobody goes there. It's not even properly known to rest of Tamil Nadu. When I went there, it's a coastal town. When I went there, I felt we need to place a professor there 24/7 for at least a week. He has to live here. Then only he will talk to these people better during the dinner, during the tea, during the evenings, during the night or the drinks. So they'll have to discuss many things with these people. Then only the knowledge will be transferred. The knowledge is not just going to be transferred by classroom sessions alone. There need to be a lot of interactions. We have arranged one professor to go and stay there for at least 5 full days to work with the CSO community youth.
Youth in the sense both with the entrepreneurs as well as the CSO staff also. So that better knowledge will flow in very many forms. So we are looking at very many options by which we can this thing. One good option is interacting. It's not a solution, but then it is something which is good today. Thanks to COVID, we all know that Zoom meetings are very effective. We can talk to each other. We can frequently come on Zoom, discuss things, and that way we can interact better. The idea is to get lot of ideas from you, your own ideas, your own. That the beauty of the European Union project is, this project was not like Indian government project in other project. This project was not given by the European Union to me. We wrote the proposal. We said that we want to do this, and they selected us based on the idea, the innovation of the project, and they funded us. The innovation comes from the government of India. There is a lot of schemes. You sit here, you turn like this, look it up, and all that restrictions are there. There is no restriction like this here. So we want to get your ideas on board. Whatever you need, we want to discuss with you. We want to get your ideas on board, develop them into good project, to eliminate, not a big project, to an elementary. Then go to various agencies and say that this is what the champions of change, the CSOs, want to do. Would you like to look at it? Would you like to see what best can be done? Therefore, tomorrow, sir, if there is something goes wrong, you are responsible, because it's your idea. I am responsible for this because it's my idea. I cannot say that you said something, therefore it went wrong. That is not possible. So the ownership of the project is built in the concept itself. That is one of the reasons we want to network with you. So we will see how it works. Even if you are not able to meet our targets, it will be a noble failure. Thank you. Sir, one more question. Sir, M. Sabji, Seed, Alapura. Sir, modern India passing through electronic era, an electronic era. It is a good for nature. How will apply this, the sustainable power like gas, tide, wind, to the gender enabling project, like on climate changing scenario? Gender enabling plus sustainable energy. How we will face it? How can win? A very, very good question, sir. The energy is a very, very important area. Energy means it's not energy. It is about our energy, our capacity to do things. I know in my young days, people used to, if you know, dosa mav and this thing, people used to do like this for hours together. I seen my grandmother breaking grains using a big this thing. So now when we give energy to them, we are enabling them to do a lot of tasks which cannot be done before. So therefore, energy and poverty have very close links. So if we bring energy cheap to people, we are enabling them to do a lot of work which they cannot. We are shifting them from drudgery to efficiency. They will have more opportunities. They will not compel their children to work for them. Now things will be much better. When I see the old Tamil films and Malayalam films, the hero and heroines will sing while pulling water. They will go in, if you look at the old black and white movies, there are beautiful songs in both, but the pulling water, during that they will sing, because pulling water is such a difficult task that you have to sing. Then only you can pull water, otherwise it will be a drudgery. So now I was wondering, say, what the hell is this? A human person walking like this and there and pulling water. When is he going to water all the plants? When I am going to eat that food? So we created energy sources, new appliances, which will pull water from the soil very easily. We created submersible motors. We created so many things. Therefore, now no hero is singing like going up and down the ladder and pulling water. So, see, science and technology can do miracles. Bindu told you a very beautiful example. She didn't have the time to say it. See, we have farmers who create variety of products, which will, when we keep in our temperature, which will become shrunk the second day.
Then third day it will shrunk much. Let us take tomatoes or whatever it is. It will shrunk even for the fourth day it will decay and everything will be lost. The first day it will be selling for, if it sells for 100 rupees, second day it sells for 60 rupees, third day it sells for 30 rupees, and fourth day it goes to dogs. So if we have huge cold storage facilities which are meant for big farmers. And then we have, in our own homes, we have refrigerators where we can keep little things. But our average land holding is around 2 acres, 1.5 acres. We produce, say, 100 kgs, 200 kgs. In order to keep those items, there is nothing. There is no cold storage unit. So we created a cold storage unit, which won the World Bank, this thing, a small place like this. Government of Tamil Nadu replicated it in everywhere. And it is now replicated else throughout the world. So these cold storage units can be kept in farmers market where farmers can keep their things and they can sell. So 100 rupees will be reduced to maybe 90 rupees or 80 rupees second day. Third day it will go to 60 rupees. So the farmers get a slight edge, 30-40%. If that can be, but the power, power situations here is a big question. But it can be solar-based power. There are many, see the thing is, let me tell you, people on the field are more innovative than us. We have technology, but they have the innovation. If we talk to them, they'll come out with brilliant idea. The idea is to interact with them constantly. If you can't, and if you are ready to learn from their problems, we cannot say that I am a doctorate in, let us say, management. Therefore, I am a doctorate in mechanical engineering. So you'll have to listen to whatever I say. That's not going to work. You do not know how to. I am a very good mechanical engineer. But if something goes wrong in my fridge, I will not touch it. I am afraid of touching it. So I need a mechanic. So we need people who work with the hands. So we'll have to respect people who work. So if you are trying to learn from them, I do not want to tell you this thing. But I'll tell you, people will come out brilliant solutions. Very brilliant solutions in terms of energy. For example, yesterday we were talking while we are coming on the road. Bindu talked about it. So we went to Rameshwaram. We saw women there going inside the water, collecting seaweeds. They stand in the water for 7 to 8 hours every day, collecting seaweeds. Standing every day, swimming every day for 7 to 8 hours. They are not women, they are fishes. They have become fishes. 7 to 8 hours to collect seaweeds. So they use boats. We do not know what we are going to do. There are a lot of issues there, but we will find out some solutions. We are determined to find out some solutions if we can. But one solution we have found out was we can bring in lithium battery operated boats, e-boats, which will save their present consumption of electricity from 1,500 rupees per day to less than 90 rupees per day. 1,400 rupees is the net gain for one fishing boat. And there is an entrepreneur who works in this tech. So there are many solutions. Solar lanterns, places which, especially in a city like in a place like Kerala, there are many solutions which are possible. Technology is constantly moving forward. Therefore, I think the idea between innovation, technology, and people need to be strengthened. If you see, for example, when the mobile phone came first, I think in 93, 94, I was a little scared to touch the mobile phone. I don't know I didn't know. It is also very expensive. Those days it used to be like a brick. We used to carry it. It used to be 15 rupees per call. And we thought it is meant for rich people. Today my mobile phone is hardly used. People are afraid to call me. But then look at the street vendors. They are using technology much better than I do not know. I do not use ePay and all that because I am not ready to pay 1.5%. I am afraid that somebody will steal my money. But I see that tomorrow beggars will be getting money only from Google Pay, it seems. So the technology and people are not diverse. Where there is a need, there is a pull for the technology. Therefore, I think the question you asked me, let us not be, the one thing I have learned in my life is, what engineering has taught me is not technology. I am not afraid of technology. That is the only thing I have learned from being a technologist. You don't have to be afraid of things. If you are ready to face technology, from any technology. I'll tell you another beautiful story. There's a girl who studied in New Zealand. Her name is Nikita, Bindu's best friend.
She has come here, she's starting Avengers. She cannot talk any language except English. She's a very young girl. She looked like very common girl here. She is working in Metaverse. Metaverse is the next technology which brings in, as many of you might know, which brings the user, instead of looking at the screen, you just wear the goggles, you just wear a headset, you will go into that world. You will go into, it is not, from this universe, you go into the meta universe. And you feel that. You can know what is, I don't have to talk to you. You can go into inside the sea and see how the seabed is getting affected. You can make your customer come here and see how you are producing it. Metaverse is going to create a new universe where we can visit whenever we want. Half an hour you can be there. You can learn. So that girl is working. So technology, sir, today is peanuts. Anybody can use it and we can use it. You will be empowered. And women and technology are the best match. Today, information technology, and I cannot live without my Netflix and Prime Video. I am not prepared to live in this world. Evening I want to go there, and I have a strict rule in Trextep that everybody should watch Netflix for 2 hours to 3 hours every day. Because this world is not real. By being in computer, I can learn so many new worlds. Sir, this thing is going to Harvard, Yale's, and at Stanford, studying from all the places. I can do it from here. I wanted to go to Harvard, but that was not possible for me. Today, the Harvard is in my hands. Yale is in my hands. All the Ivy League colleges, the best colleges in the world, are here in this. If you can learn. So that is the power of technology. So there are many solutions which are available, not only in energy, but on all forms of technologies. Those are accessible today. And as CSOs, if you enable them, if you master them, then we will enable our people also to technology. Therefore, I think this is a wonderful project. It's given us a wonderful opportunity for us to come together. Let us see how best we can use this opportunity. Thank you very much. ഇപ്പോൾ തന്നെ അരമണിക്കൂർ ലേറ്റായിരിക്കുന്നു. ഈ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ ജവഹർ സാറിനും ബിന്ദു മാഡത്തിനും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രഘുരാം ദാസ് സാറിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മൾ ചായ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചായ വേഗം കുടിക്കുക. അടുത്ത സെഷനിലുള്ള അജയ്കുമാർ സാറ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്ത സെഷൻ ആരംഭിക്കണം. താങ്ക് യു. Of course, there are limitations. We will interact through internet. You can get my mobile and this number, my email number. If you can send email, I am decent in email. I normally answer all my emails. Mobile I can't say. If I am in a meeting, I can't attend. But you can send the WhatsApp messages also. I will drop my card there. And thank you very much. Thank you. It's an honor to meet you. So we'll continue to interact. Thank you.